Now the topic is Sale of Goods Act 1930. Under the Sale of Goods Act, contract of sale is the ownership of movable goods transferred from the seller to the buyer. സെല്ലറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബയറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെക്ഷൻ 4 സബ്സെക്ഷൻ 1 ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിലാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് വെയർ ബൈ ദ സെല്ലർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഓർ അഗ്രീസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ the property in the goods to the buyer for a price. Property in the goods to the buyer for a price. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു ഗുഡ് ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ബയറിന്റെ സെല്ലറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബയറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്ന് എഗ്രി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. So the contract of sale of goods is a contract whereby seller transfers or agrees to transfer the property. Property means its title, its ownership in the goods to the buyer for a price. A return ആയിട്ട് ഒരു പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഒരു പ്രൈസും ഉണ്ടാവും. അതാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ആ പാർട്ടീസിന്റെ പേരാണ് സെല്ലർ ആൻഡ് ബയർ. Next is difference between sale and agreement to sell. Sale എന്ന് പറയുന്നത് ownership is transferred. Agreement to sell is ownership is offering to transfer. That is ownership of goods transferred from the seller to the buyer immediately after the contract is known as sale. Agreement to sale means ownership transfer only at the time of future at some future time. That is known as agreement to sell. If goods are destroyed after the agreement, the loss falls on the buyer. In case of sale, ബയറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ബയറാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദി. എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടായാലും ബയറിന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത്. ഇഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ അഗ്രിമെന്റ് ടു സെൽ, ദ ലോസ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ സെല്ലർ. സെല്ലറിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, എഗ്രി ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സെല്ലറാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി. Next is executed contract, executory contract. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. In case of agreement to sell, ഇത് ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. If the buyer fails to pay the price, the seller can sue for the price. ബയർ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. If buyer fails to accept and pay for the goods, the seller is only entitled to damages. അതായത് പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഡാമേജസ് അതായത് അതിനെതിരെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പെനാലിറ്റി പോലെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ, അതുകൊണ്ടുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ. കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്, ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓൾ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് മസ്റ്റ് ബി ഫുൾഫിൽ. സാധാരണ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള എല്ലാ റിക്വയർമെന്റ്സും എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദർ മസ്റ്റ് ബി ടു പാർട്ടീസ്, സെല്ലർ ആൻഡ് ദ ബയർ. Subject matter of contract of sale must be movable goods. Ownership of goods must be transferred to the buyer. There must be some price for the buyer. അതായത് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Next one is classification of goods. Different types of goods. Existing goods, feature goods and contingent goods. Existing goods means owned and possessed by the seller at the time of making the contract of sale. Contract of sale ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ആണ് existing goods എന്ന് പറയുന്നത്. Future goods എന്ന് പറയുന്നത് a seller does not possess at the time of contract but which will manufactured or produced after some time. Contingent goods എന്ന് പറയുന്നത് on the basis of contingency ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരു കണ്ടിൻജൻസിയുടെ ബേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ.